এবার দেখ, এবার যে আমাদের টপিকটা আছে দ্যাট ইজ রিগার্ডিং থার্মাল এক্সপ্যানশন। থার্মাল এক্সপ্যানশন মানে কি? whenever we heat any object, okay, whenever we raise the temperature of any object, it can suffer change in dimension. ঠিক আছে, কোনো জিনিসকে হিট করলে তার ডাইমেনশন চেঞ্জ করে, বাড়ে, রাইট? খুব কমন এক্সাম্পল, যেরকম ধর, যদি দেখেছিস যে ধর আমার কাছে একটা সিল্ড বটল আছে মেডিসিনের, সাপোজ উই হ্যাভ আ সিল্ড মেডিসিন বটল, খুলছে না। তো ইফ ইউ জাস্ট হিট দ্য ক্যাপ, okay, or put the lid in warm water, hot water, it will expand and it will easily open. তো যে কোনো জিনিসকে হিট করলে এটা এক্সপ্যান্ড করে। এবার কতটা এক্সপ্যান্ড করবে বা কি এক্সপ্যান্ড করবে, ফর দ্যাট we have different kinds of behavior. So now when we come to the case of solids, right, we have three different possibilities. One is called linear expansion, মানে change in length. Then we come across superficial expansion, তার মানে change in area, surface area. And finally we come to volume expansion বা cubical expansion, মানে change in volume. Here, এবার all the three expansions, right, the extent of expansion of the material is characterized by key a parameter called the coefficient of thermal expansion. ঠিক আছে, তাহলে এবার মনে রাখতে লাগবে, in general, coefficient of thermal expansion is defined as the fractional change in the dimensions of the body per unit in temperature. The coefficient of thermal expansion of the material of a body is equal to fractional change in the dimensions of the body per unit change in temperature. Now, dimension মানে কি? It could mean length, area, or volume. Accordingly, we define three different coefficients. The first one is called coefficient of linear expansion. First one is called coefficient of linear expansion. এটাকে আমরা আলফা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। তাহলে coefficient of linear expansion is defined as what? The fractional change in কি? Length per unit change in temperature. তার মানে dl by l dt. বুঝা গেল? dl by l কি হলো? চেঞ্জ ইন লেন্থ বাই অরিজিনাল লেন্থ, দ্যাট ইজ ফ্র্যাকশনাল লেন্থ। বল। হ্যালো? স্যার এটা বুঝলাম না। ওই যে কোএফিসিয়েন্ট অফ থার্মাল এক্সপেনশন অফ দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য বডি ইকুয়ালস টু ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন। হুম, ডাইমেনশন মানে কি হতে পারে? লেন্থ হতে পারে, এরিয়া হতে পারে, ভলিউম হতে পারে। বুঝা গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে, তা যখন একটা অবজেক্টের চেঞ্জ, কোএফিসিয়েন্ট মানে মানে ওই অ্যালফাটা ইকুয়ালস টু ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন দ্য লেন্থ, বডি। না, আচ্ছা ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন লেন্থ অফ দ্য বডি। ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ মানে কি? চেঞ্জ বাই অরিজিনাল পার ইউনিট চেঞ্জ ইন আচ্ছা, হ্যাঁ, টেম্পারেচার। বুঝা গেল? ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ লেংথ অফ দ্য বডি পার ইউনিট চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, হ্যাঁ বুঝলাম। হুম, লিনিয়ার মানে লেন্থ। হ্যাঁ বুঝা গেল? আচ্ছা, তার মানে এখানে কি হ্যাঁ লিখতে স্যার। পাচ্ছি? লিখতে পাচ্ছি যে ফর আ গিভেন চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, ফর আ গিভেন চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, ওকে, বা ফর আ গিভেন ইনিশিয়াল লেন্থ,
যার আলফা বেশি হবে, ওকে, ফর আ গিভেন ইলিশন লেন্থ, যার আলফা বেশি হবে, রাইট, ফর দ্য সেম চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, তার ডিএলও কি হবে, বেশি হবে। আর যার আলফা কম হবে তার ডিএলও কি হবে, কম হবে। তার মানে কি, যখন কোনো অবজেক্ট, ধর দুটো অবজেক্ট আছে আলাদা আলাদা মেটেরিয়ালের, আমি দুটোকে সেম টেম্পারেচারে হিট করলাম, তাহলে যার আলফার ভ্যালু বেশি সে বেশি এক্সপ্যান্ড করবে, যার আলফার ভ্যালু কম সে কম এক্সপ্যান্ড করবে। এবার যদি ঠান্ডা করি, কুল করি, তাহলে যার আলফার ভ্যালু বেশি সে বেশি কন্ট্রাক্ট করবে, যার আলফার ভ্যালু কম সে কম কন্ট্রাক্ট করবে। বুঝা গেল? যার আলফার ভ্যালুটা কম সে বেশি এক্সপ্যান্ড করবে। না, যার আলফার ভ্যালু কম সে হিট করলে হুম। কম এক্সপ্যান্ড করবে, কুল করলে কম কন্ট্রাক্ট করবে। যার আলফার ভ্যালু আচ্ছা বেশি সে হিট করলে বেশি এক্সপ্যান্ড করবে, কুল করলে বেশি কন্ট্রাক্ট করবে। আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝলাম। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এবার যেটা মনে রাখতে লাগবে যে আলফা যে আছে, ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট ফর দ্য মেটেরিয়াল অ্যান্ড ইট মে ডিপেন্ড আপন, ওকে, ইট মে ডিপেন্ড আপন টেম্পারেচার অলসো সামটাইমস। তাহলে ইফ আলফা ইজ কনস্ট্যান্ট ফর a temperature range say T0 to T for the body, then we can write that L minus L0 by L T minus T0 equal to alpha directly also, কারণ ওটা কনস্ট্যান্ট আছে, এটা তো স্মল চেঞ্জ নিয়ে ডিফাইন করেছি। তাহলে L minus L0 will be equal to 0 into T minus T0, or we can write L will be equal to L0 1 plus alpha আছে alpha T minus T0। তাহলে যদি আলফাটা কনস্ট্যান্ট থাকে ওভার দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার, দেন the final length of the body when you change the temperature from T0 to T can be given by this relationship. Same way, we can define coefficient of superficial expansion. This is represented as beta. Definition key, it is equal to change in surface area of the body, fractional change in surface area of the body per unit change in temperature. আবার একই বলতে পারি that if beta is constant, the range 0 to T, then the surface area temperature T will be equal to A0 1 plus beta T minus T0. And for volume expansion, we can define int of volume expansion gamma, which is equal to what? কি হবে? Fractional change in volume per unit change in temperature. তো এটা হচ্ছে definition of alpha, beta and gamma. ঠিক আছে? Every clear? হ্যাঁ স্যার। তো এখানে এটা লিখতে পারি যে V at temperature T will be V0 1 plus gamma T minus T0 যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে ওভার দ্য রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার্স। এবার যেটা মনে রাখতে লাগবে, রিলেশন বিটুইন বিটা অ্যান্ড গামা। ধর আমার কাছে একটা কিউব আছে,
Suppose we have a cubical object whose length of each side was L at temperature T, তাহলে এর ভলিউম কত ছিল? L কিউব। আর সারফেস এরিয়া কত ছিল? What was the total surface area? 6L square. এবার কি করলাম আমরা? টেম্পারেচারটাকে চেঞ্জ করলাম সো দ্যাট, ধর স্মল চেঞ্জই করলাম, সো দ্যাট দ্য কিউব রিমেন্স কিউবিক্যাল, কিউবটা শেপ সেম থাকলো, শুধু লেন্থ গুলো ইনক্রিজ করে গেল। Right, it just increases the dimensions without changing the shape. ধর টেম্পারেচার T plus del T তে dt তে the length of each side becomes L plus dl. হলো? রাইট। তাহলে যদি সেটা হয়, তাহলে যদি আমি বলি যে what will be the change in area with respect to temperature? Simple, 6 constant, তাহলে কি থাকলো? dl square by dt, সেটা লিখতে পারি 6 dl square by dl multiplied by dl by dt into 2l dl by dt. তাহলে যদি আমি ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন এরিয়া বের করি, মানে যদি এ দিয়ে ডিভাইড করে দিই এটাকে, তাহলে কি পাবো? 12l by 6l square dl by dt, তার মানে 2 times of dl by l dt. Now what is dl by l dt? It is alpha. And what is dA by a dt? It is beta. তাহলে কি পেলাম? Beta equal to twice of alpha. সেরকমই চেঞ্জ ইন ভলিউম কত স্যার হয়ে যাবে? বল। স্যার এই জায়গাটা বুঝলাম না, কোন জায়গাটা? এই জায়গাটা। হ্যাঁ, এখানে এই যে আমি ডেরিভেটিভ অফ এল স্কোয়ার উইথ রেসপেক্ট টু টি করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার ভেরিয়েবল তো এল স্কোয়ার, নিচে তো এল নেই, টি আছে, তাহলে আমি চেন রুল স্যার ইউজ আগে করলাম। স্যার আগে ডিএল স্কোয়ার বাই ডিটি ছিল, তারপর ডিএল স্কোয়ার। আচ্ছা বাই আচ্ছা, ডিএল চেন রুল করলাম, চেন রুল। ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম। সেরকমই ডিভি বাই ডিটি কি হবে? দেখ, খুব সিম্পল, ডেরিভেটিভ অফ এল কিউব উইথ রেসপেক্ট টু টি, সেটাকে আমরা কি লিখতে পারি? ডেরিভেটিভ অফ এল কিউব উইথ রেসপেক্ট টু এল multiplied by dl by dt, 3l square dl by dt. তাহলে dv by v dt যদি করি, ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ভলিউম পার ইউনিট চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, কত আসবে? 3l square by l cube dl by dt, তার মানে thrice of dl by l dt. What is dv by v dt? It is gamma, তাই তো? ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ভলিউম পার ইউনিট চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। আর এটা কত? আলফা। তাহলে কি আসলো? গামা ইকুয়াল টু 3 আলফা। তাহলে আলটিমেটলি হোয়াট উই ক্যান সে, that alpha is to beta is to gamma will be equal to alpha is to 2 alpha is to 3 alpha. That means 1 is to 2 is to 3. ঠিক আছে? তাহলে সলিডস এর যে তিনটে এক্সপ্যানশন কোফিশিয়েন্ট, they are in the ratio 1 is to 2 is to 3. তার মানে তুই যদি আলফা জানিস, তুই বিটাও বার করতে পারবি, গামাও বার করতে পারবি। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এমনি কোনো কনফিউশন? না। ওকে, তো আজকে এই অবধি থাক। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাস এখান থেকে কন্টিনিউ করবো। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।